家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。传统客家服房屋下下嘅阿公婆牌，做得發現當到客家密碼，比如講家族相思、家族體系、做其體、意念也掉，而佢下來了嘅，抗體密碼乜嘢嘅密碼。Hakka people believe that their ancestors are deities that bless and protect their descendants with peace and prosperity. There is a Hakka saying that goes, "The ancestors are in the hall, the gods are in the temple." This means that gods are worshipped in the temple and ancestors are honored in the family's ancestral hall, where the ancestor tablet is displayed. Typically, a family shrine will only have room for the ancestor tablet, with no other deity placed on the mantle at home. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Leo，剛剛你講什麼相思，其實在講姓氏，對不對？對，相思就是姓氏。姓氏，客家人的這個神主牌位啊，好像有一些密碼在裡面。你說那個阿公婆牌哦？叫阿公婆牌。對，我們就是過年過節一定要拜阿公婆。拜阿公婆。對，所以呢，我們的神主牌就叫阿公婆牌。首先講到這個就是我們客家人會把這個阿公婆啊，就供奉在家裡頭。祖先的牌位阿公婆牌上面呢，你就可以看到我們的堂號。我姓黃，所以江夏兩個字一定就會在這個阿公婆牌上面看得到。對，然後呢，中間就會寫說某某姓氏的祖先牌位。譬如說第幾世、第10世啦的祖先什麼公啊，什麼名字啊牌位，然後旁邊就什麼姓氏的儒人的牌位就寫在上面了。它會寫在兩邊，對，儒人乙寅，那乙寅這個詞呢，就是我們在講說過世的一些女性長輩，而且聽說這個是在那個元朝時期啊，有一群的客家婦女救了皇帝，那皇帝就龍心大悅，就特別封賜這個客家的女性呢，能用儒人這樣的一個名號，就一直流傳下來。對嘛，因為我們知道客家人拜神是去廟，然後呢拜祖先就是在家裡的廳堂了。到了這個廳堂看這些神主牌，就等於是像一個家譜。沒錯，而且去掃墓的時候看墓碑上面寫儒人你就可以猜說這家人應該是客家人。了解。好，那我們就來教幾個這個客語單字咯，包括這個神主牌 the ancestral tablet， 神主牌，或是講阿公婆牌。That's right， 阿公婆牌。Okay， and then a respected title for woman 叫做儒人，乙寅。Okay, there you have it. It's another round of Talk About Hakka, talking about ancestors on ICRT. 什麼大家？單字寫上來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.